Ndizibulisele kuni baphulaphuli kwingingqi yeNelson Mandela uMasipala Mbaxa ukanti ke neziphaluka zakhe sikweli qonga le-radio Nkqubela. Sithabathele umzuzu sibulele kakhulu kubantu abangamele eli ziko ngomsebenzi omkhulu abawenzayo ukuxhobisa, ukufundisa, ukwazisa, ukuvula amathuba engxoxo nokubonisana ngemiba edla umzi. Elo galelo liyabuleleka kakhulu. We would like to take this time again to greet those who have connected us with other means through social media. We thank you for your time, that you find it in your difficult and challenging schedule that you are with us this morning and allow us to disturb you in your comfort zone of your home. Thank you so much for joining us. Without further ado, let's bow our heads in a word of prayer. Bawo osezulwini onguyise wenkosi yethu Yesu Kristu, ekuseni nje siyakhothama phambi kwetroni yakho yobabalo. Inkosi, ngalomzuzu siyawucela Thixo uba ubeke bucala, ubekele thina khona ukuze uthethe nathi ngohlobo mhlawumbe ongazange wathetha nathi ngalo, khona ukuze sibe ngabantu abangcono kunayizolo. Sincede ke Thixo, sikhumbula abo bashiywe zizihlobo zabo ngakumbi phantsi kwalo bhubhane. Siyacela Thixo, ngenelela njengoThixo. Kwakhona sicela abantu bethu bayilalele, bayimamele imiyalelo enikezelwayo ngabo baziyo. Social distancing, washing of hands, uavoida indawo ekucukeneyo kuzo. Bawo siyacela abantu bethu banike ingqiqo yokuphulaphula, ngoba onke lamacebo nalamacebiso kukuzamana ukulondoloza ubomi bethu. Mninzi umuntu onzakaliswe yile nto, mninzi umuntu osaza konzakala. So sicela igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Bathandekayo enkosini, this morning we are back to Psalms. I promised last week Tim sileveke ephelileyo ukuba ndiyakwenza indumiso yesibini. Khona umfundisi ondimamelayo, akaneli kundimamela, andi-engaged, andifake emibuzweni, sixoxe, sibonisane. Igalelo lakhe liyavakala. Hayi nguye yedwa ke, baninzi. Okokuqala masiyilungise laa nto. It is true, Psalms have no chapters. It is just Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3. Because that psalm is mele, in a way. Okwesibini, kuloo nto ke ndisoloko ndithetha kunye nabantu abanye bendifowunela, iyayi-informa isemoni yam, isheyphwa yiloo mibuzo nezo ngcebiso zabo bantu. Uthe omnye umfundisi
endibuza uba yintoni le i-informa iintshumayelo zam. What is it that informs my preaching? I'll give you about 3 or 4 if you allow me to do that. The first one, I take the questions that are coming from people very, very seriously, because I do understand that behind the question there is a questioner. Ngapha kombuzo kukumbuzi, and that questioner has emotions and he has experience. Some people because of disappointments, others because of hurts, others because of fears. And remember that there are a lot of people, just to quote Ugandhi, owathi xa ebuzwa, what do you think of Christianity? And then he said, I love their Christ. Implications of that statement, there are a lot of people that love God, they love Christ, but they don't want to have anything to do with the church. They have been disappointed in the church through people. As a result, they've got nothing to do with the church. But God, they love, and Christ, they love. So some of those questions, they are coming from those experiences. Very importantly, one philosopher said, the people that are listened to by the world and also their trendsetters is musicians. People listening to music. And musicians, they've got messages that they are sending. Some they are good, some they are bad. I take it upon myself that now and again I look at the latest musicians, not necessarily that I like that music, but the trends, and I listen to those music just to get the message. What is the message? What is it that people makes them to follow this artist? And in the light of that message, I look what does the Bible say, and then I interact with that. And listening also to other preachers, and study also other religions. The Jehovah's Witness, the Mormons, the Scientology, the Islam, the Buddhism. The list is long. And look at that and see what is my understanding of those issues when it comes to the Bible. So there's a lot of things that informs my message. I promised you last week that I will do some too. But because of this interaction, these people have sent me back to Psalm 1, which I gladly go back. They felt that I needed not to finish it, but to give some handles on the second part, because to them I've just left it on the first part, because the psalm is divided into 2, 1 to 4 to 3, and then 4 to 5. Righteous and the unrighteousness. Ilungisa nomuntu ongelilungisa, and their destinies. So I'm going back to that psalm. But before I go back to that psalm, allow me then at least to give you things for you to prepare for Psalm 2 for next week. Remember I said Psalm 1 opens with a blessing. And remember I said Psalm 2 closes with a blessing. That's very, very important for you to take note of that. Psalm 1 opens with a blessing.
And Psalm 2 closes with a blessing, which would give you that, or it may indicate that this pair is meant to be read together as an introduction to the collection of the Psalms. Because what they do, they establish twin guides for reading it. We are to meditate on the Torah, that is the instruction of God, umthetho kaThixo, and then to discover the enduring blessing of the righteous. And we are to take refuge under his Yahweh's rule and his anointed one in particular. It suggests to you that when you read in Psalm 1, you've got to focus and meditate on the Torah. Whilst you are meditating on the Torah, right, you discover that you have to take refuge under the Yahweh rule in his anointed one in order to have an enduring blessing. Because remember, Psalm 2, it's about this king and his rule. And Psalm 1, it's about the Torah, the law of God, and the meditation on that law. And through that, you discover and you are guided to be under this rule of this anointed one, so that you have an enduring blessing. It opens with a blessing and it closes with a blessing. Hence, the twin psalms that are an introduction to the collection of psalms. That's very important for you to hold that. And then quickly, without wasting your time, ufuneka ke uyazi uPsalm 2 nguverse 1 to 3 yophula ngolo hlobo, ibe nguverse 4 to 6, ibe ngu7 to 9, ibe ngu10 to 12, because eza verse zi12. See, iyavakala ngayo. Then ke uqaphele lento ke kulonto, uyiqaphele ke lonto, uqaphele uverse 7, umqaphele uverse 7, uqaphele uverse 5, uqaphele uverse 10, and then ultimately promises a blessing of verse 12. Masiphinda wakhona, uzawuqaphela uverse 7, uqaphele uverse 5, uqaphele uverse 10, uqaphele uverse 12, opromisa i-blessing. Ndikuye ke kuloo ndawo ke for le psalm for namhlanje. Kodwa ke before ke ndikuyeke ke ndohlukane nawe kula psalm, ndifuna ke undimamele kakuhle into ezayithetha, because la psalm ithetha nge-rebellion okanye ukuvukela, ukumkani, to be rebellious against this king. That's very, very important. Against this king. Now, funeka umamele le nto ke ngoku.
Mostina apa in South Africa, we here in South Africa, we were oppressed and brutally handled by the white regime under the cloak of Christianity. And what they would quote Romans chapter 13, where it says, all authority is God ordained. Therefore, you need to submit to authority. Because if you rebel against authority, you are rebelling against God. That's Romans chapter 13. Therefore, O.P.W. Botha, O.Herzog, O.Fairfoot, O.Malan, bonke abo bantu abo babemiselwe nguThixo. Hence ke ngoku uba ngaba uyavukela la rhulumente ubanjwe ubulawe ngoba uvukela uThixo. I want to correct that. That was wrong. U-P.W. Botha, uFoster, uHerzog nabo bonke aba bantu babengamiselwanga nguThixo. That's very important. Like for instance, uTata Cyril Ramaphosa, noTata Mbeki, noTata Zuma, noTata Mandela babengamiselwanga nguThixo. No-Obama wayengamiselwanga nguThixo. No-Trump akamiselwanga nguThixo. Mustn't make a mistake on this thing. Into eyenzekayo nansi, God has ordained the office. Then umuntu ongena kula office unyulwa sithi abafaka abantu phaya kula office which is God ordained. It is the office that is God ordained. But the people that abangena pha sithi kaloku ekuba kwi-campaign sihambe siyovota sibeko X kube kubuso baba bantu nezipati size ke thina ke sifaka abantu pha kula office yona i-office enyulwe nguThixo. Not uFoster. uFoster wengenyulwanga nguThixo. Into eyenzekile i-office lena, it's the office, not the person who is in the office. That is why abantu xa bengena kula office, they acknowledge that bamisa isibhozo, they take a vow, inauguration, babeke isandla phezu kweBhayibhile, because they acknowledge into yokuba the office is God's office. Bona babekwe ngabantu kula office for this delegated authority, which I call the mediatorial ministry. Hence uva kuthiwa uMinister of Justice, uMinister of Social Development, uMinister of Health. Aba bantu it's ministry. It's ministry. The reason that is called ministry, because the work is mediatorial. He's a mediator. He's between God. He is in the office of God. Ukulawula abantu bakaThixo. So the responsibility of the church is to make sure that the government is in line with the decrees and the principles and to guide into yokuba abantu aba bakaThixo kufuneka baphathwe ngendlela yoxolo nolungelelwano. Hence ke ngoku inkonzo imele ba ke ngoku ikhalime xa kukho into zowutyiwa kwemali nokuxhatshaza kwabantu nokungaxoxwa kwamatyala enkedama neempulu zikaLjacu, and abantu abasemagunyeni benze ngokuba bebona ngoba khona iza kwenzeka kubo. Then ngokwaba abantu, they are misusing i-office kaThixo, ingasukuba bona bafakwe nguThixo no bafakwe sithi. That is why every country gets the leader it deserves.
le nto ama-America akhala nguTrump, uTrump akanangqondo, uTrump uyi-racist, uTrump uyintoni and what have you. Ama-America bhanqana nathi because ama-America ngawo afike uTrump akanawungena phaa engafakwanga ama-America. Kangoba ama-America ngoku uzawuvotwa kuwa-America aphuma phandle athi sivotela uTrump thina because afuna laa nto. Nathi aba bantu balapha bafakwe sithi abantu. Mandlule ke kuloo ndawo ke I'll be dealing with that when I am dealing with some too. Siyeke ke ngoku ke leyo ke khawulezise ke ngoku ke ndiye ke ngoku kule ndawo ke ngoku ifela ithole. Simamele isiXhosa andithi kule ndawo kufele ithole because akukho nithi ba mandiye endaweni apho kufe ithole khona akho nto ndizawuyenza selifile elo thole. Kuthiwa kule ndawo kufela elathole lukiprocess yokufa isizathu sokuba kuthiwa masigxalathelane siye kule ndawo kufela ithole ukunqanda elathole lingafi. That's a figurative language. The reason I'm using that because we are dealing here with a poetic book which has a figurative language. Athi ke amaXhosa ke masingxame sigxalathele siye kule ndawo kufela ithole. Not kule ndawo kufele, kule ndawo kufela ithole. Uthetha nje uDuze. So this thing of flowery language, it is culture yethu leyo, yinkcubeko yethu leyo. Bekho abantu abakuthiwa zingwenya. Akuthiwa ayingwenya leyo. Uyanconywa lo muntu. Doesn't mean by crocodile, but uyanconywa lo muntu. Unendlela, uyabona mase crocodile emanzini, unendlela kwezi zinto zobomi zininzi. Unendlela of finding his way. Kodwa ingwenya leyo. Bona usisi omhle kakhulu. Kuthiwe yinyoka yomlambo. Izilinzi. Kodwa ayilizilinzi. Usmooth. Udale umhle. Kuthiwa lizilinzi. Umhle lo muntu, umuntu omhle. Indoda kuthiwe ayinjaleyo. Depending on the tone. Unobuya nconywa kuthiwa inja amathambo. Kodwa kuthiwa injaleyo. Inenye tone leyo. Ngiyathi uba kuthiwe umuntu obhinqa kuthiwe ikati inenye tone. So lento ye figurative language mayingabi ngathi into entsha sithini bathu. So true ke last week I gave you one figure of speech, enantioses, the contraries. They'll say the contraries. Lena affirmation or negation by contraries. Ayolo lumntu ongahambiyo. Onga by negative. Yebo, affirming by the negative. Sayichaza ke kule veki pheleyo ke. Sidlule ke kuleyo ke because ndizimisela ukunika ibenye okanye sibe mbini mhlawumbe ezezinye. Quickly poetry Hebrewic, unlike the Eurocentric, which has a rhyme and rhythm. Uthetha ke ngoMilton, uthetha ngoShakespeare, uthetha ngoWordsworth. The list is long. Shelley and all of that. We are not into that. That's Eurocentric poetry. But a Hebrewic poetry inalento kuthiwa yi-parallelism of thought. Eza parallelism of thought hayi ke zivamile ke apha kwindumiso zikaDavide. Uyandiva ndithi zikaDavide ngoba zibizwa ngaye ingasukuba zibhalwe nguye zonke.
There are 7 types of parallelism. I may not be in a position to get in all of 7. I'll give you only 3, the simple 3, because kukho ezinye ezi-4 ekuthiwa zi-complex. Kukho le kuthiwa yi-synonymous, kubekho i-antithetic, kubekho i-synthetic. Into eyenzekayo phaya iba yingcamango eyi-1. Umgca wokuqala uthethe ngalaa ngcamango, nowesibini uthethe ngalaa ngcamango, though unosebenzisa amagama ahlukeneyo, just uku-emphasize la point. Kuthiwa ke i-synonymous parallelism, i-gradational. Kubekho kakhona enye i-skill apho i-antithetic, apho kubekho umgca owesibini uphikise laa nto ithethwa ngulaa mgca, i-opposite, ibe yi-opposite, iline elandelayo ibe yi-opposite yala first line. Kubekho ke ngoyi-synthetic, i-constructive, apho ke ufumanisa mhlawumbi le migca yomithathu iyayiqokelela le nto iyiphuhlise. I-synonyms, antithetic, i-synthetic, to synthesize, to bring together, syn together. Now, uyayibona ke le nto apha kule psalm, uyayibona le parallelism of thought. Uyabona? Uyibona phaya kula walk, kula stand, kula sit. That's a parallelism of thought. Uyayibona phaya. Uthi the synonyms words uyazibona phaya inba he walks, he stands, he sitteth. It's synonymous laa nto because uhamba ame ahlale, kuthiwa ke ngoku yi-parallelism, yi-synonymous parallelism of thought. He has a way of using words to emphasize importance namandla esisenzo. Kuthiwe ke loo nto yi-parallelism of thought. Lena ke kuthiwa yi-synonymous. Did it right mna? Sidlule ke apho ke, sidlule ke apho ke. Sibuye msinyane ke singxamile ke. Singxamele ke ngoku kule ndawo sithi xa siyibiza yi-therosis of the tenses. Heterosis, heterosis of the tenses. Iyavakala nthanga, because xa ufunda la mgca wokuqala uthi ayuyolo lo mntu ongahambiyo, have not walked, because into eyitshoyo mos kwi-tenses kubakho i-past, into eyenzeke ixesha elidlulileyo, kubekho ixesha elizayo, i-future, right? And then kubekho i-present, ixesha liqhubekayo, right? Now lo mbhali apha usebenzisa le tense. The past tense expresses what is either imperfect or perfect, or what is gently imperative or fixed determination, or a continuation of the action or state. The exact sense can be known only from the context. Uguti esa statement sithi ongahambiyo, esa statement akazanga hambe. It's not a question dokuba akahambi namhlanje, then tomorrow he may walk, or next week, or yesterday he has walked. He has never walked.
He has never. That's what that verse means. That is why this psalm, it is a typology of Christ. Same applies. Psalm 2 is a typology of a perfect king. This one, it is a typology of a perfect man. Uyamkhumbula ulando uPilato xa uYesu ephuma ekseni. uPilato uzamile kangangako anako. Uzamile uPilato. Ubuya ufunde pha kuJohn chapter 19. Waphuma waya enkundleni. Wathi I find no fault with him. Utsho izihlandlo zazixhenxe esithi ndimfumana engenatyala. 7 times esithi I find no fault with him. Athi amaJuda kuye, uba umkhulule lo, uzuyazi into yokuba akusiso isihlobo sikaKesari. And when the word Caesar was mentioned, you are no longer a friend to Caesar, and Caesar to him meant these things: position, possessions, popularity, power for peace. Because if you prove that he is not a friend of Caesar, these are the things that he is going to lose. And these are 4 P's that controls our lives. Hence, Herod, having stated legally, I find no fault with him, but wabanako ukumnikezela ukuba uYesu makabulawe, amkhulule le ndoda yayisisigelenqa. Because wayezama phaya into yokuba ndimthini uBarnabas, I find no fault. Ukhona uBarnabas, zathe zanto khulula uBarnabas. See, uYesu mbethelele emnqamlezweni yena. Uthi I find no fault with him. Zathe zathi if you release him, you must know that you are no longer a friend to Caesar. And 4 P's ruled his life: position, possessions, popularity, and power. And he compromised. And that is what is ruling people that in leadership. They are controlled by 4 P's. That is why la chap ikutya ngokuyifriend yayo, ikutye ikuhlafune. Itsho nawe ithi bengenakunceda. He can't. Because remember this. I want you to listen to me. Kaloku kwakulapha eBhayi ngoko pha, I think early 70s kwakufike apha not Steve Biko, Utiro apha St. Stephen's, kwakuxhonywa i-banners all over in New Bright. Yayisithi la symposium, think of breaking the chains. Then when you get into eholweni ufika kunyama pha estagini kukho ilight ebomvu, and then there's a spotlight, and that guy kuvuleka i-curtain ithi gqila chap irhuqa amacheyina, inwele zidlakadlaka ihamba ngogaga, inxibe impahla ikrazukile. Asa spotlight ke sitsho phezu kuye simlayite, siphinde sicime ukucima kwaso kutsho la voice ithi think of breaking the chains. Listen here. I want you to listen to this. We have exchanged those chains for a debt chain. You know what they do? They give you a position. Once you find a position nje, nasinenzekayo. Uthengile sama strand. Thenga imoto, thenga umfazi imoto, thenga unyana yakho imoto nentombi yakho imoto, thumela abantwana bakho King's College, Grahamstown, and all of that. Usibophelele phaya. Then you even go ke ngoku kwenziwa nantoni kuwe, because every time ingathi ufuna uba principled, bathi ungasikuyeke uqomba yo ndizabathini lamatyathanga ndikuwo apha. We call them golden chains. That's where those 4 P's comes in: possession,
power, popularity, and there are four of them. So let me come back quickly to this. So this heterosis tense, it's a tense that says it's not just past tense, nor present tense or future tense. It is a character. He has never done that. He was so determined that he will never. Can I tell you something? It's never too late. You can take that decision. God, umkhulu ngenceba, umkhulu ngokuxolela. You can't live in that slavery on the basis that you have done it in the past. You can get out of it. Then that's a heterosis of tenses. And quickly sibuye ke ngoku sichazile ke laa nto ke kule veki pheleyo of that, the importance of that what do you call this this meditation, that is not just about meditation, it is about the object of the meditation. It's not on the meditation, meditating on his word, which is the emphasis is on the Torah more than it is on the meditation. The reason for that, I listen even to opera. There's a new thing now, it's spirituality. And I see great men of God themselves, they get into that program, then we take a meditation, that you keep quiet, you dig deep, and you look deep inside of you, and you're quiet. I don't know, be quiet before what, but you're quiet, you look down. And let me tell you something, there's nothing inside of you. Amehlo wam ndiwaphakamisele ezintabeni, kulapho uncedo lwam ukhuyo. Our help is in our God. Who's more? COVID, I promise you. You can look deep down inside you. It's only God that can help us. So I did explain that. And I want again, before I get into this last part, I want again to emphasize that verse 1. That it is possible to stand in the way of sinners. That's why I go to ayuyo lumntu onga hambiyo okanye ongamiyo endleleni yabona, because it is possible, you can. And in fact, you find it's much more easier because of peer pressure and everything else that goes with it. But of verse 5, the wicked will not stand in the judgment. They will never stand, the sinners. But the righteous, in a possibility, inakukuma endleleni yabona. Sicelo sathi ke verse 1 ukuthi sinners, they do have a way. Sicelo kule veki pheleyo banendlela, bane lifestyle, banendlela izinto abazenza ngayo. Sathi ke verse 6 is the only time that you hear the involvement of the Lord. Right through this psalm, there is nothing that speaks about the Lord. It speaks about the psalmist, what he does not do, and what happens because of what he does not do. Then in verse 6, it's only then that for the Lord watches over the way of the righteous. When you look in this psalm, ikhangeleka ingathi izinto ziyazenzekela
through natural means. And yet, verse 6, he says, the life of that righteous is under the guidance and the leading and the protection of the Lord, because the Lord is watching over the way of the righteous. That is very, very important for us to know that. Now, quickly get, see, senze undumiso 119 last week. Now, sifuna ke ngoku ke sikhangele undumiso 19. Ithi undumiso 19 uthi undumiso 19, not undumiso chapter 19, no, undumiso 19 uthi undumiso 19, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech, night after night they reveal knowledge. Athi xa ifika ke ngoku verse 7, I want you to listen to this. The law of the Lord is perfect. Ila law ke ameditata kuyo. The law of the Lord is perfect. It's not just perfect. It's refreshing the soul. Iyawuhlaziya umoya. The statutes of the Lord are trustworthy. Ithembakele imiyalelo kaYehova, making wise the simple. That symbol means the fool. In a benefit, yento ba ikwenza ube ngumuntu ohlakaniphileyo, ngoba ngokwemvelo ungumuntu odum. Imiyalelo kaYehova ke, that makes you to be wise. Ungayibona ndoba udum kwezi zinto uzenzayo nezuzenzileyo, lezi zikufaka ngoku manje njengoba ndithetha nje ngoku usengxakini enkulu nawe xa umaphapha Zondo Commission nobukubo bathi qonda yenza njani le ndangena njani kule nto, right? Now it says here, it makes wise, because that immediate reaping the immediate harvest, whilst you are sowing a long-term pain. We are living in a culture yalento kuthiwa xa ibizwa i-microwave era. Instant pudding, instant rice, instant babies, instant leadership. Abantu bavuka kusasa nje leader lengathi mushroom. Uyovuka kusasa ugcwele ngabantu ngabefundisi nje umuntu ngumfundisi. Understand? Instant, everything instant, but there's something you must understand. Funeka uyifunde lando, ungaya phana ka Woolworths okanye ka Pick n Pay kwendawo ukuthenga i-custard leya. Custard is senziwe in a expiry date. That's a problem nento instant. This thing is going to expire. In the expiry date, this thing cannot endure. Thina sikhule emakhaya uvuka kusasa kubaswe. Then kube iketile pha imini yonke ihleli pha la ketile yekofu xa befika abantu bagale inemula. Uyabona le instant coffee ugalela ngoku finish phelile lonto leyo akunayiyeka akunayifutmeza noyifutmeza because lanto leya ayina substance. Na mamela ke ngo ithi ke the law of the Lord is perfect, refreshing the soul. Statutes of the Lord are trustworthy, making wise simple. Ikwenza noko xa udonyanana ikwenze ube nobulumko. Mamela ke ngoku, the precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. Inhliziyo yakho ibe nokonwaba nokuzo. Ulale jonga ulale ube ngumuntu olalayo, ungothuswa izinox wangathi kwakho ilight bafikile ababantu and all of that. No, uyalala
awuhambi kogqirha si-stress utya iipilisi akho pilisi ungayityiyo akulali because ezi stress ezi senza utye okoko ufika uhlele ekitchen elanto esitulweni uvule ifridge utya from the fridge utya loo nto ikhoyo and ukutya kuna taste uyakutya nje and all of that okanye opposite akutyi at all because of stress. He says the precepts of the Lord are right, giving joy to the heart, because akunamvandedwa. You are not carrying a guilt. Unandawo uzibalekayo ongazihambiyo. Akunabantu xa bekubona bakuthuka. Ndake ndabona into apha elanto eQueenstown. Before obekekileyo utata uMatanzima. Handibona apha eQueenstown gqitha kuye andimani nomazi gqitha kuye. Abantu yamazi lo mntu ugqitha apha kuthiwa izinto ezazithethwa. Uyathukwa nje uyathukwa naye uyambona nje you know what I'm trying to say. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Because some of these things, because you amehlo akho akuboni kakuhle ankungu. So what the Lord does, it brings light to your eyes. You see things as they are. You can look, you have an insight. You can look beyond the now. And then the fear of the Lord is pure, enduring forever, because they lead into that fear of the Lord, the respect of the Lord. And the respecting of the Lord and the fear of the Lord, it goes without saying you fear people. Uyaboyika abantu, not uba uyoyika ukulwa nabo. Inhlonipho onayo kuba bekwimfuno nemfano kaThixo. Ubaphathe ke ngokokoyika uThixo nokubahlonipha. Did it right mna? Imake ngoku ke ngoku ulungisele manje ndizovala ke ngoku. Masibuyele ke ngoku kulandumiso 1 ke ngoku. Sibuyele kulandumiso 1 ke ngoku. Yabo sibuyele kulandumiso 1. The person is like a tree planted by the stream of water, which yields its fruit in season. In season. It's because this instant ufuna fruit ngoku and that it's not your season. There's a season for that. As a result ke ngoku you cook izinto ukubona xa jonga msasazi uyamazi mos fruit and veg. Pha kwa fruit and veg kubakho phaya ama-apile kubekho ama-orange kubekho ntoni maseke kulaa ndawo kudla ngobakho i-avocado. I-avocado phaa zininzi. Xa ufika phaa kusasa uthi awuthi le avocado heyi iqinile i-avocado qoba kunayithenga. Ezixesha xa by the time ufika phaa ko-3-4 o'clock eza avocados zithambile azivuthwanga. They've been squeezed to ripe. Because every time uyafika uyicinezele fumanisa uba uyeke. Nam ndifike ndiyicinezele iyeke. Nomnye afika ayicinezele ayeke. Nomnye afika ayicinezele. By the time sifika phaa ko-3-4 o'clock ithambile. But uyithenge wena kuba usithi ivuthiwe noayivuthwanga. It has been squeezed to ripe whilst it's not ripe. That's what that verse means. It which yields its fruit in season, whose leaf does not wither. Whatever they do prospers, but la fruit in season. In season. Okay? In season. Because as those yamang seasons, we are in winter now. It's very, very cold. And masifale ke ngoku ndicela uvala apha kule verse 4. Contrast not so the wicked.
Not so the wicked. Not so the wicked. Who does not walk in step with the wicked. Not so the wicked. Akunjalo kwabangendawo. They are like that simile. Akuthiwa bayichafu. No. Banjenge chaff. That winds. That the wind blows away. Now ke nina ke nikhulela lapha elokishini. Phanga phandle umbona uyangqushwa unqushwe umbona. Ke ngoku ufike pha phandle thatha isithu esikhulu ukwahlula chaff lena from umbona uyawela umuntu apha emoyeni phaphatheke yonke lanto kusala inkozo apha, because la chaff, it has no substance, it has no life, it is very, very light. Look at the way he writes. He uses that in contrast with that tree that is planted and rooted and grounded. The wind comes, that is grounded, does not move. It does not move with the wind because it has roots. It has a stem. Abantu abangena roots kuba lo muntu akanazingcambu, lo muntu akana stand, lo muntu akana stem. Akhona unokuma naye ntweni naye. He's like a chaff. Any wind he goes with. Enzima ngande le. Ubona umuntu man oclever, onengqondo, graduate, ufundile. Defend into engadefendekiyo. I defend. Alwe. Abanye abantu lento bamchazela lento injena. Nansi into bithethiwe. Now, okay, quickly ke tohlukane nawe ke. Like a chaff. Article 5. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. You want that winner, that wicked, and then sinners. You go back to verse 1. You see that. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. What he says, you are not going to get away with it. This thing is going to destroy you. And it's not just going to destroy you. It destroys even inzala yakho. It destroys the family. It destroys. Emveni kokusebenza nzima kangaka, because ke eneneni ke zikhona izinto eziright ozenzileyo zona. That must be granted. But ukwenza into eziright doesn't kind of qualify you or justify you that you don't need to be accountable, because accountability is a bloodstream of an entrusted power, that you have been entrusted with power to take care of our affairs and look after our own resources. You become a steward of our affairs. You become a steward of our resources. The money that is in the government, it's our money. It's our money. And we have entrusted you with that responsibility. And you need to be accountable so that you are very diligent, honest, fearful in handling those responsibilities. It's only the law of the Lord that can give you that insight.
bawo eli lilizwi lakho linamandla linjengamadoda aqondisa indlela. Amen. God bless you.